So for the first biasing configuration, we will start this discussion with fixed bias configuration. So this one is the circuit for your fixed bias configuration. So fixed bias configuration, so take note lang of this arrangement. So wala ka pa resistor sa imong emitter. So this is a fixed bias configuration. So there is an application, or there is a an AC nga input dere, and you have also your capacitor nga connected dere. So if I am going to arrange sang sang aton nga, if I am going to redraw the circuit, so pwede man nga muning itsura sang aton nga fixed bias configuration. But take note that if we are dealing with DC biasing, so we are going to eliminate some AC nga component. So we are going to replace our capacitor with the open circuit. So kung open circuit, we are going to cut sa dali nga part madula ang aton nga capacitor, at the same time sa diri sa piak madula man ang aton nga capacitor. So with that, we will have sa amuni nga circuit. So nadula na ang ating mga capacitor, and the remaining circuit is this one. So now we are going to analyze the circuit. Kung tanawon nato ang atong circuit, may ara kita duha ka loop. So as it was discussed, may ara kita kada per may duha ka loop. We have the input nga loop and we have the output nga loop. So pwede man yang itsura sa imong circuit is parehas sini. So we have this one for your input, and for the output pwede nga connected ang imong VCC dere. But for easier nga representation, pwede man amo sini. But I am presenting here para sa inyong present sa inyong mga modules ang parehas ning itsura sa aton nga output loop sa dalom. Okay, so we have this one. So let's start our calculations. So para ma-represent naton ang aton nga mga electronic parameters. So we have first sa aton nga input side, we can perform sang KVL. So we have sang ari nga loop. So from this one. So just to give a hint kung nga gitawag siya nga fixed bias configuration, it is because if we are going to set the value of your RB or ang aton nga resistor in fixed nga value, the value of your current IB will be fixed also. So that is the reason kung nga gitawag siya nga fixed bias configuration. So let's start our calculations or the formula and the circuit analysis of the transistor circuit. So let's start. So may arrow man yung nakarepresent kung diin kita makadto. So we have your, let's start with sa aton nga circuit. So for the circuit analysis we have, okay, so we start with, so take note lang gali nga sa aton diri nga circuit, sa babaw nga circuit we are referring this one as VBB, so pwede lang na siya. But for most circuit, your VBB is also connected sa ating circuit VCC, so this is also referred to as VCC. So for this representation sa dalom, we are using the VCC, so same lang na siya Japon. So we have, so let's start. We are going to use na lang sang VCC. So we have VCC minus IB RB. So next is we have our VBE minus VBE is equal to 0. So if we are going to manipulate this equation para mukhaan natin ang values ng IB or ang equation for IB, we will have, so that is IB RB is equal to VCC minus VBE. Then manipulating this one, our IB is equal to VCC minus VBE all over RB.
So this is the formula for our input nga side. So now, we are going to analyze naman sa ato nga output nga side, so our output nga loop. This is referring to your collector and emitter nga loop. So so we will have VCC minus IC RC minus VCE is equal to 0. So we have, if we are going to find the value of your IC, we will have ICRC is equal to V. So we'll have VCC minus VCE. Then the value of our IC or collector current will be VCC minus VCE all over RC. So we have that formula para sa aton nga output nga loop. So now if we are going to consider sang mga sini nga mga parameters, we are going to look naman liwat sa aton nga output nga characteristic of the transistor. So considering sang sini nga formula, IC, so we have this one, IC is equal to VCC minus VCE all over RC. So gamiton siya diri naton. Okay, so we have, so ano to gani, we have IC is equal to VCC minus VCE all over RC. So if we are going to set aton nga VCE into maximum, so I mean if we are going to set sa aton nga VCE into minimum nga value which is 0, so bot silingon kung 0 ni siya, so ang matabo aton nga IC will be maximum, so this is equal to VCC all over RC. So ari siya, so diri siya nga point, we will have this point. Next, if we are going to set ang aton nga, so ang aton nga IC into 0, kung i-set nato ang aton nga IC into 0, so ang mabilin that is, so that will be 0 is equal to VCC minus VCE. So ang aton dayon nga value of your VCE will be equal to VCC. So in graph, that will represent ang sini nga value. Okay, so if we are going to join a dion, we would create a line joining sinang a point. So we could create ang sininga point, and this is as a sininga line, and this line will be referred to as our load line. So gitawag siya natin ng load line because it is defined by the value sang aton nga load resistor nga RE. So load line. So this is referred to as your load line analysis. And then along sa sinang linya, makuha nato ang value of our Q point or aton nga operating point. So if the value sang aton nga IB is also varied based sa aton nga equation. So ano to ganing aton nga equation of the IB sa babang. So the IB is equal to VCC minus VBE all over RB. So that is IB is equal to VCC minus VBE all over RB. So kung mag-change ang value sa imong IB, ma-change man ang value sa imong IC based sa aton nga formula nga beta IB. So ma-change man ang value sa aton nga IC. So di naman niya dependent ang aton nga IB. Aton nga IB will be dependent on the value of your resistor nga RB. So dependent siya dira. And ang ato naman yung output is dependent on the value of our resistor RC. So kung i-change nato ng value of your RC, so
ma-change man ang value, ma-change man ang ating nga load line. So for example, kung padakuan nato ng value sa aton nga RC, syempre magamay ang value sa aton nga IC diri. So possible nga diri nang imo nga Q point or pwede nga diri ang imo nga Q point. So your Q point is your load line is changing at the same time ang imo nga Q point change man. So that is showing nga dependent ang aton nga output current which is IC sa aton nga load nga resistor which is RC. So we have just to give an example nga dependent sa sini nga mga values. So we will have a simple nga example. So erase lang danay naton para mas ma-represent naton ang aton nga calculations. So we have okay, so considering sang for example mga values sa aton nga transistor parameters. So for example, given kita sang value na beta is equal to beta is equal to 100. So but depending on the value of the or due to the change in temperature or na change ka specific nga transistor considering naton nga you range from 50 pa kadto sa 200 nga value of your uh, of your beta. So also we will have the values ng aton nga RC which is for example 1 kilo ohm, and then the values ng aton nga VCC will be 10 volts. And then uh, if assuming ang imong VBE is not changing with temperature, so kung ang VBE naton is not changing with temperature, considering for example imo IB is 30 microampere. So we are going to solve. Let's start with the value sa aton nga IC kay hapos lang pangitaon, that is beta multiplied by IB. So now if ma-substitute kita values, that will be 100 multiplied by the value of your IB which is 30 micro. So this will be equal to 3 milliamperes. So 3 milliamperes ang value sa aton nga IC. So now we are going to solve for the VCE. We will have VCE naton dayon will be 10. So we have 10 volts nga VCC minus IC RC. IC naton is 3 milliampere times aton nga RC which is 1 kilo ohm. So this will be equivalent to 10 volts minus 3 volts. This will be equal to 7 volts. So 7 volts. So kag ang aton dayon nga so for example, this is 10 volts ang aton nga VCC, subot silingon aton nga VCE subong is mga diri somewhere diri. And then ang aton nga IC nga value is okay, so IC naton nga value is 3. So for example, diri siya na yon. So we have sang sini nga graph niya. Okay? So magagamit na ta straight line kay para medyo do klaro-klaro man. So we have for example sang sini nga graph. So next, anong matabo if we are going to change the value of your beta based, for example, sa changes in temperature or you change the transistor. So if we are going to change the value of your beta, for example, islant ang values ng beta into specific na value which is, for example, 50. So kayo nag-range siya sa 50 to 200. So anong matabo? So ang kinanglan naton islan is the value of your beta here. So islan to na lang siya. So we'll have islanta siya by 50. So we'll have 50 times 30. This will be equivalent to 1.5 milliampere. So this will be 1.5 milliampere.
Then, multiply to siya by 1. Replace ka lang ang atong mga answers with 1.5 milliampere. So this is equals to 10 volts minus 1.5 milliampere times 1 kilo ohm. Then 10 volts minus 1.5 volts. So aton final answer will be equal to 8.5 volts. So 8.5 volts ang aton nga answer. So ang matabo, because of the changes sa aton nga temperature, so or nag-change ka, for example capacitor, your IC uh, changes. Same also with the value of your uh, IC, ma-change man siya, for example. So we have this one. So kung i-graph natin siya, may mga changes magid sa aton nga graph. So we have that one. So ano naman ay hanang matabo if we have a value sa aton nga sang i-change natin ang value of our beta into 200. So, if we change the value of our beta sa 200, so i-change lang natin ang ining mga values. Kay ma-change ni siya, ma-vary siya depende sa value sang aton nga beta. So, we have okay. So, beta naton will be 200. For example, so, ang ma-change nga value diri, ma-change ang value sang beta diring i-multiply naton. So, 200 multiplied by 30. So, this will be 6 milliampere. Then, 10 minus 6 milliampere times 1 kilo ohm, this will be 6 volts. So, aton nga final answer will be 4 volts. So, imbis this one we are going to have diri nga value somewhere diri nga value for our VCE, then ang para sa ato naman nga IC which is 6 milliampere for example. So we have this one. So if we are going to graph, so possible nga mo ni ang graph naton. So hindi ni siya fixed kay ginabanta-banta ta lang ang value sa aton nga graph kay wala kita sang insakto gid nga figure. So what is shown here is that ang aton dili possible nga values sang aton nga Q point is dependent on the value nga ginaset man naton. For example, based on the temperature or based, for example, you change a specific nga transistor. So the change in operating point due to the change in the temperature of charge in your transistor is changing man siya based sa sina ang mga parameters. So, the conclusion for this one is, based to kagina sa ating nga explain is that, una-una, gintawag siya nga fixed bias because if you have a fixed value of your resistor RB, fixed ang imong value of your current nga IB. However, even fixed pa na ang base current nimo IB, so your output or the output will change and it is dependent also in the external ng mga parameters. So nga gid pang mention naton whether it is temperature changing of the transistor nga ibutang naton. So this is it para sa fixed bias nga configuration, and we have compared na we have established na kung ano ang response ng fixed bias. So bisan may fix ka, ga-change pa siya Japon depende sa aton nga um, temperature or sa change of your resistor. So we are going to compare this one with more ng mga upcoming videos. So watch out for the next video about configurations. So thank you everyone. Stay safe and God bless.